assalamu alaikum sakiraɓe ami e bandiraɓe ami rewɓe worɓe jankirtuɗo Allah waddi mi hande to min gaddanto on cibaruji ami e fulfulde min puɗɗorani hande subaka hande ndu koye won ñalawma ko yite julɗe kaloɓe hawsankore le duniya o fou leydi Niamey Niger du koye to Aminu Yakuba kamɓe du koye to e jeegaɗo e jooɗo kala seni min kettino ni ko mi ɓeydanta on le haala mabɓe hande en kan won lesso e jeegom Août duuɓi na ɗiɗi e lesso e ɗiɗi hande kan woni julɗe ko itini himɓe kaloɓe ɗangal hawsankore leydi duniya o fou waddu koye leydi Niamey Niger to ardiɗo kaloɓe ɗayle e ministére ko hakkilto e jande Aminu Yakubu hande subaka musée national to e jeeyi e gaɗo e jooɗo kaale dow ko accata du koye himɓe paama ɗangal hawsankore ɗangal noon ko leydi duniya o fou himɓe ne kala ɗum o widu koye de gari adi ɗangal gam haalate sappo e goyoɓo woni on waddu koye o wi hande dawre a daari leydi meɗen Niger o widu koye ɗangal hawsankore to jaaɗa fou an wawi heeɓi hawsanke o wi haala hawsankore du koye haala noon ko leydi duniya o fou da a yeehi du koye a tawa sanke on waddu koye o wi da awre a daari ley bellaɓe ne haala hawsankore o widu koye nokku fou to jaaɗa région fou ko jaaɗa a tawa hawsanke noon ni o waddu koye ko konko Aminu Yakubu ni o wi ko konko o yiɗi hande ñalawma himɓe jangoɓe jande école o wi o yiɗana jande hawsankore watte lehen ko accata du koye hawsankore himɓe bawa hawsankore kase winde hawsankore o wi ɗangal hawsankore ni ɗangal noon ko hani neɗɗo fou wawa ɗum o wi ganda wari a daari leyleñi i o wi du koye wala mo halta hawsankore Aminu Yakubu kanko du koye hande subaka to e jeeyi gaɗo e jooɗo kaalen e yiidu koye hande julɗe noon julɗe hawsankoɓe leydi duniya o fou le leydi meɗen Niger kamɓe du koye ko e jiiɗi ni e gattan ɗum ley jande noon ni lewru won lewru fou CSC kan woni conseil supérieur de la communication kamɓe du koye gattane jooɗo kaale ley jooɗo kaale ni e daara golleji ko e kani e jaare yeeso seni min kettino ni komi ɓeynanta on le haala maɓɓe hande subaka ni CSC kam woni fedde hawjinde hokkoɓe kibaruji cuuɗi kokkoji kibaruji nonni hande kamɓe to kono ɓe gaɗi kawritere andi hantode lewru fuu eɓe goodi hawritere koɓe gaɗata ɓe gaɗa ƴeewa golleji ko handi gollede toon enen cuuɗi kokkoji kibaruji no wonno gollira nonni caggal majjum ndu kono hoorejo on ɗendan o haali dow pillanimɓeje journaliste en ɗendan mayɓe dow lawol difa toon ɗendan ɓe gaɗi fayde ni hinnore yaade e bandiraɓe mabɓe toon ɗendan e himɓe radio ji ɓen ɗendan kam woni himɓe mayɓe toon ɗen de département mo difa e jahangal noon ni e gandu kono dow majjum ni cuuɗi kokkoji kibaruji ɗen ende andi lewru warde lewru ɓe gaɗan fayde ni talki ko ƴeewete noyi wonno journal on ɗendan wonno hokkire kokkoji kibaruji ɗin ɗendan yalla waɗɗina fayinden ɓe gondi du kono feddeji laatiɗi joɗtoɗi no ƴeewa ɗendan golle e hokkiteɓe talki no daara no moƴƴinirta ɗe endan golleji cuuɗi kokkoji kibaru ɗin ɗendan ɓe gaddi du kono fayinden woodi carte ko hokkete nimɓeje wonɓe no hokka kibaruji ɓen enen kam wiyete carte de presse noon ni ɗum du fayinden ni ɓe gaɗi ƴewtaro muɗum ɗum woni ko fedde CSC andi lewru warde lewru ɓe ƴeewan ko cuuɗi kokkoji kibaruji ɗin ɗendan ɓurtini ɗum woni koɓe gaɗi kawrital hannden subaka min kota ayaru du koye gazelle suudu baba kamɓe du koye to e jeeyi ton fa e jaa e balta himɓe ko jeeyi doggoye wuroji mabɓe e galle leydi ayaru noon seni min kettino ni ko ɓeydantemo le haala lasso e tati lewru Août kamo yaade hawrinde gadiel suudu baba kam woni association mo duroɓe leydi meɗen Niger association gadiel suudu baba ɓe gaɗi fayden janga kamɓe wiyete e OTN kam woni gadiel suudu baba wallodiri e mabɓe yaade toon e département mo Ayeru e golleji koɓe aadi gollude toon e département mo Ayeru on ɗendan président gadiel suudu baba Amadou Tidjani en kettino gadiel suudu baba noddi jama'are hande potten ɗo dow ballaka ko gadiel waddani himɓe leydi Ayeru kamɓe goni hano himɓe leydi Mali ko siya jonde jam riwoyɓe ɓe gartide leydi Ayeru e kamɓe e ɓiɓɓe leydi Ayeru e koye muɓɓen tawe e projet o gaɗaɗo no waddanamɓe ballaka dow filla singugo leɗɗe imma fuɗo fajoni kuma hano ƴoole gonɗe nokkuje ɗen fu tawe darnama ngala no pa'a yeeso ɗum woni no tefe fajoni ley majjum kuma ɓiɓɓe
wuro leydi ayoru imma himɓe werɓe waruɓe lattiɓe siya jonde jaam umminoɓe wartirɓe ɗo leydi ayoru tawe hakkilloji maɓɓe poti yiye ɓe gaɗi golle ɗen golle puɗɗaɗe hande ɗe jahan yeeso imma no watta yiye en keeɓi ɓiɓɓe leydi ndin imma werɓe ɓen keɓa barki majjum ɗo yaago lebbi tati fini Allah fu ɓe jahan ɓe gollowa ɓe joɓe kuma ceede ko watta yiye ɓe keeɓi ɓe ñamni gureji maɓɓe fa ko yata lebbi tati inchallah ɗum woni watta yeeso ɓiɓɓe leydi ayoru kay komin noddata e maɓɓe woni ɓe muña ɓe jaɓɓo werɓe maɓɓe en gi'ana beero maɗa no Allah maɗa jaɓɓiɗo beero fuka Allah no waɓɓitanan ɗum laawol goɗon kando ndenne ɓiɓɓe ayoru ɓe ñoƴƴa muñal ɓe mballa werɓe meɗen ƴoyɓe leyɗe yaasi gam saboda matsala no waɗa nder leyɗe maɓɓe ɓen warɓe dow tawe kamɓe e ko'e maɓɓe kuma ɓe tokki laawol no watta yi'e golle ko ɓe goni ɓe kokke ɓe gaɗira ɗum dow laawol goonga dow laawol hakkillo e fukkiti gam nde yimɓe kawra e sembe muɓɓen kawti hunduko gaɗi haala wooto fuu no keɓan tampere ndenne ɓe muñotira ɓiɓɓe leydi ayoru ɓe jaɓɓo werɓe maɓɓe dow neɗɗo fu jooɗo nokkure muɗum Allah laamiɗo walla ɓe yi'e ɓe paadi golle maɓɓe yeeso fakke ɓen nder leyɗe meɗen fuka jaam warta caggal majjum ni en jaaha toon ɗenɗa fayde ni Gadjel Suudu Baba département mo ayru golleji koɓe jiiɗi gollude toon ɗenan dow filla ko darata pawarde jonin hano projet on ɗenɗan golleji ko wonno wallita fayde ni himɓeje laatiɓe dow golle ɗen le neɗɗo goto ɗon ɗo wakkil maɓɓe ayru toon ɗenɗan dow Gadjel Suudu Baba en kettino hanko du kondan ko o haali gaɗɗo ɗo min inde am ni woni Seydou Ba min woni président Gadjel Suudu Baba ayru ɗo ko kawtal ko hawrtimin ɗo e Gadjel kam hawrtimin ɗo e bandiraɓe ɓen wallito ɗum ɓen fa min gara min aawa leɗɗe ley anji hande jaarede nani no naata le maayo ngo donc si leɗɗe ɗen awama fu no faddo jaarede nadde ɗe maayo ngo ɗum waddi min ɗo lancement on waddi min golle ɗen joni fu puɗɗi waɗay jinam mais golle ɗen fu hande fu ɓe gaɗi lancement on golle ɗen lancement waɗama fu golle ɗen ka min fuɗɗan joni lancement woni heɗɗano amma boni ka golle ɗen joni fu puɗɗan goɗɗen ka joni fu puɗɗata kegal ñande e kegal ɓe jeeyi ɓe jiyoy no cour nden ɓe garti donc gollal ngal ni min puɗɗata inchallah jaaɓe wallahi mi go fu mi nodda mi jetta président Gadjel Suudu Baba Amadou Tidiani e golliti makko fu min jetta ɗum ɓen par ce que ballitari ko ɓe gaɗantamin wona hande ɓe puɗɗi ɓe gaɗanino ko wona ɗum miɗen jettaɓe sanne donc joni ko heddi du si Allah jaɓi ɗum minen du donc mine gollal ngal ko amin gollanta wona woɓɓe min gollanta sabu de hande a yi ni leɗɗe ke awama fu no waɗa nafa sabu haɗa jaarendi naatale maayo et puis no waɗa huɗo heɓa fuɗo si drone huɗo ni yiɗi demo du no nafa ɗum sabu de kam du heɓan birji laato en birji caggal majjum ni Gadjel Suudu Baba ni haqiqan ni ɓe gaɗi fayidan ni golleji ɗin ɗenɗan projet on ko wallitiɓe dow fayidan ni wallugol dow golleji ko wonno waɗe toon en do filla wasugol gayɗe awgol leɗɗe ɓe micceɗen ɗenan no yetto ko watta million ji lasso e 5 million ji lasso e 5 ɗin duka fayinde ni wallatana nimɓeje yaade lebbi tati seni Allah jaaɓi o golle ɗen ɗenɗan no waɗa golleji ɗin ɗenɗan no handi waɗirede du kono no watta ko tawi ɓiɓɓe leydi département mo ayru on ɗenɗan keeɓi golle fayinden tawi kamɓe du kono jeggitana ɓiɗɗam bonɗa ko gan si ɓi adama no woodi golla muɗum ko gollata lewru no yoɓe ɓe mbi no yeggitana fayinden ɓiɗɗam bonɗa kuji ko no waɗe nder nokkuje toon ɗenɗan ndele ɗum waɗi ko babarde joni département mo ayru on ɗena Gadjel Suudu Baba ɓe kolli wona joom woni ko fuɗɗi waddande ɓe ɗiyandam ballaji joom woni lawɗe o caggal sendi no nemaji e ndele golle ɗen ɗenon gaɗan yaade lebbi tati neɗɗo fof golloy toon ɗenɗan no yoɓete noon no awete huɗoji e hinnagol nokkuje ɗen ɗenɗan no watta ko tawi paydeni huɗo wurto fa wooɗa e maayo gondu tawa hisi jaariri ko natta toon ɗenɗan Gadjel Suudu Baba ɗum waɗi koɓe gaɗi toon ɗenɗa kawritat département mo Ayaru kegande enɗa yesso préfet e maire en ɗenɗa e ɓiɓɓe leydi Ayaru. ɗon kero kibaruji amin e fulfulde seni alolo mi altinan himɓe kibaruji ko gaddanto assalamu aleykum balen to jam waali
Annonces publicitaires, reportages, couverture médiatique, ateliers, séminaires de formation. Contactez le service commercial de la radio-télévision TAMBARA sur les numéros suivants. Le 80 10 25 25, 89 10 25 25 ou encore le 87 20 30 00. La radio-télévision TAMBARA, c'est la voix et le miroir de la femme. This contemplative space is one of Africa's largest art galleries and has been synonymous with pushing boundaries in art and design. The Everard Reed Art Gallery, the perfect location to bring you Africa's best in fashion, food, art and design. We find out how the traditions around the cow has become the moniker of a young woman here in Tshwane. We also travel to London to understand how a Nigerian designer brightens up public spaces. I'm Ayanda Tabete and this is Afrimax. The bright and colorful kanga material comprises of anything from illustrations to abstract patterns. Originating from East Africa, the fabric is culturally significant and was often given to women on special occasions. Fashion designer Doreen Mashika adds a modern twist to the kanga, telling a compelling story through her chic creations. I just look at nature. Nature never asks, can I be yellow? Can I grow a bit taller, you know? So it's just like the universe decides in nature. Doreen Mashika is one of the most recognizable residents of the island of Zanzibar. Her fashion brand of the same name is inspired by Swahili culture and the sights and sounds of this beautiful island that she calls home. Today, I will buy a sample. Then maybe tomorrow or the day after, I can come and pick the rest. I decided to set the boutique in the heart of Stone Town, Zanzibar, because number one, it's home. Number two, it's a melting pot of different cultures. And it's exactly this essence where I really draw my inspiration from, either from local people or even tourists who visit our beautiful island. Zanzibar is a land of many contrasts, old and the new. Traditional and modern coexist side by side in nonchalant harmony. This wonderful island is the perfect backdrop for Doreen's vibrant and colorful designs. I always look for those three things: history, culture, and heritage. And you will see that in our designs that we use the very famous fabric known as kanga. Kanga designs are always used as a mode of communication in the past and even today. You would see that, there's some kangas, as you saw, that, some of them are quite sassy, and some of them have words of encouragement. For example, the kanga that I was actually working on today has something to say about, it's talking about hoping that this world becomes peaceful. So it's really sometimes about the moment. We represent Africa to the world by ensuring that we stay true to the textile and its origin and where it comes from. So, for example, you'd see in our designs, we would keep the wording of the kangas, and it brings the conversation wherever I go, because first of all, it's Swahili, and people ask me, why do you have these words? And I tell them what it means in our culture, in that it's used as a mode of communication, especially for women, because in some parts of my society, women can't be very vocal. So when you have a message on the kanga, it's a way of maybe telling something to your neighbor or to your husband or to your mother-in-law. Doreen's designs bear a signature island feel. They are light, breezy, and awash with color and print. They pay bold homage to her African roots. I can tell the story of Zanzibar in
fashion. So you would see that sometimes we would incorporate some handwork that is very popular here. You'd find it maybe on the fisherman basket. And I also take color with me, but I also take the Kanga print with me, and I express it when it's on stage. Born and raised in Tanzania, Doreen Mashika later spent time in Switzerland studying and working. She is now part of a growing homeward-bound African diaspora. Actually, it started from Switzerland, where I used to work in private banking, and I was involved together with in a team that was into luxury goods. So I was already exposed to the designers in the West when we went to Milan. I had the chance to meet at that time the creative directors of Gucci, and all the fashion scene. Okay, let's try and fold this very quick and see what it looks like, because I always like to wear my clothes like how do you say, with short sleeves. It's very hot in Zanzibar, of course. So the pattern mixing part of unexpected colors is the most exciting part of design. In fact, to me, it's fun and simple.